En la clase de hoy, vamos a aprender inglés con tan solo 5 minutos al día. Puedes probar estas clases gratuitas de forma diaria y notar la progresión. El día de hoy serán 50 frases sobre conversaciones en un podcast. Espero lo disfrutes y practiques de forma sencilla con nosotros. Bienvenidos al podcast de hoy. Welcome to today's podcast. Welcome to today's podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? What are we going to talk about today? What are we going to talk about today? Hoy tenemos un invitado especial. Today we have a special guest. Today we have a special guest. Gracias por escucharnos. Thank you for listening. Thank you for listening. Comencemos con una breve introducción. Let's start with a brief introduction. Let's start with a brief introduction. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? What's your opinion on this topic? What's your opinion on this topic? ¿Cómo empezaste en esta industria? How did you start in this industry? How did you start in this industry? Compártenos un poco sobre tu experiencia. Share with us a bit about your experience. Share with us a bit about your experience. ¿Qué consejos darías a los principiantes? What advice would you give to beginners? What advice would you give to beginners? ¿Podrías explicar eso un poco más? Could you explain that a bit more? Could you explain that a bit more? ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro? What are your goals for the future? What are your goals for the future? Esta es una pregunta interesante. That's an interesting question. That's an interesting question. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? What has been your biggest challenge? What has been your biggest challenge? ¿Qué es lo que más te apasiona? What are you most passionate about? What are you most passionate about? Eso suena muy inspirador. That sounds very inspiring. That sounds very inspiring. Gracias por compartir tu historia. Thank you for sharing your story. Thank you for sharing your story. Vamos a hacer una pausa breve. Let's take a short break. Let's take a short break. ¿Podrías darnos un ejemplo? Could you give us an example? Could you give us an example? ¿Qué te motivó a iniciar este proyecto? What motivated you to start this project? What motivated you to start this project? ¿Hay algún consejo que desees dar? Is there any advice you'd like to give? Is there any advice you'd like to give? ¿Cuál fue tu primer paso? What was your first step? What was your first step? ¿Cuáles son los puntos clave de este tema? What are the key points of this topic? What are the key points of this topic? ¿Qué ha sido lo más difícil en tu camino? What has been the hardest part of your journey? What has been the hardest part of your journey?
¿Hay algún proyecto nuevo en el horizonte? Any new projects on the horizon? Any new projects on the horizon? ¿Cuál ha sido tu momento de mayor orgullo? What has been your proudest moment? What has been your proudest moment? ¿Qué tendencias ves para el futuro? What trends do you see for the future? What trends do you see for the future? ¿Por qué crees que esto es importante? Why do you think this is important? Why do you think this is important? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva? How has your perspective changed? How has your perspective changed? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? What are your sources of inspiration? What are your sources of inspiration? ¿Cómo equilibras tu vida personal y profesional? How do you balance personal and professional life? How do you balance personal and professional life? ¿Qué habilidades crees que son esenciales? What skills do you think are essential? What skills do you think are essential? ¿Podrías describir un día típico en tu vida? Could you describe a typical day in your life? Could you describe a typical day in your life? ¿Cómo manejas el estrés? How do you handle stress? How do you handle stress? ¿Cuánto tiempo te lleva producir un episodio? How long does it take to produce an episode? How long does it take to produce an episode? ¿Quién ha sido tu invitado favorito hasta ahora? Who has been your favorite guest so far? Who has been your favorite guest so far? ¿Hay alguna historia divertida que quieras contar? Any funny story you want to share? Any funny story you want to share? ¿Qué crees que es lo más importante para el éxito? What do you think is most important for success? What do you think is most important for success? Gracias a todos los que nos escuchan. Thanks to everyone listening to us. Thanks to everyone listening to us. No olviden suscribirse al podcast. Don't forget to subscribe to the podcast. Don't forget to subscribe to the podcast. ¿Cuál es el siguiente tema? What is the next topic? What is the next topic? ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? How can we follow you on social media? How can we follow you on social media? ¿Alguna recomendación final? Any final recommendations? Any final recommendations? Agradecemos mucho tu tiempo. We really appreciate your time. We really appreciate your time. Esperamos tenerte de vuelta pronto. We hope to have you back soon. We hope to have you back soon. ¿Hay alguna pregunta que olvidamos? Is there any question we missed? Is there any question we missed? Cuéntanos sobre tu próximo proyecto. Tell us about your next project. Tell us about your next project. Este fue un episodio muy interesante.
This was a very interesting episode. This was a very interesting episode. ¿Hay algún libro que recomendarías? Is there a book you would recommend? Is there a book you would recommend? Gracias por ser parte del episodio de hoy. Thanks for being part of today's episode. Thanks for being part of today's episode. Si has llegado al final del vídeo, te doy las gracias. Puedes comentar qué clase nueva te gustaría ver en nuestro canal y darnos consejos para seguir mejorando. Recuerda compartir el vídeo para que tus amigos o familiares también aprendan a hablar en inglés de forma sencilla con nosotros. Suscríbete para más vídeos. Juntos vamos a aprender inglés.